وآل محمد وعجل فرجه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لحظة حتى اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يلهموها كمثل الحمار يحمل أسفارا بأس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أي أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. The evening of Friday night, and we have gathered here in Majlis Abu Abdullah, and this is Bidun Sheikh, without any doubt, is Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Another Friday is past us, and we are still haven't seen or see the presence of Imam Mahdi alayhi salam. As we said before, this Majlis, as from the beginning, from the moment that we opened the masjid door, the Malaika coming, because this is Majlis Abu Abdullah. They come here to say greeting to the Muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala says, the chapter of ayat, when you leave your home for Majlis Azhar, for Majlis Ahl Bayt, you're gathering barakat and getting sawab for it. So knowing that, the dua that I read, Allahumma arresni min afsik, Khudaya,
Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand our nafs. فَإِن لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَكَ. If we don't understand our nafs, then we can't understand. لَمْ يَعْرِفْ نَبِيَّكَ. We can't understand our Nabiyyik. Or if we can't understand Nabi, Allahumma arrisni bin Nabiyyik. If we don't understand the Nabi, فَإِن لَمْ يَعْرِفْ نَبِيَّكَ لَمْ يَعْرِفْ حُجَّتَكَ. So we can't understand our Hujjah, our Imam. And فَإِن لَمْ يَعْرِفْ اللهم أرسني حجتك فإن لم يعرف حجتك زللت الدين. And we are in khusran, we are in loss, because another day went by, and if you didn't say a salawat for your Mahdi, for your Imam Zamanana, if you didn't read the dua, you didn't attempt to somehow understand your Imam, then you're in khusran, you're losing, because you're not going to understand your Imam. So with that note, today I watched a clip about Hazrat Ruqayyah, the 3-year-old daughter of Imam Hussein, and the musibat that happened, that she actually was in so much pain that she lost her life. So no matter what, the side of Imam Hussein is full of people that are best ashab. When you say ashab Imam Hussein, the Ahl Bayt itself, they're the people the closest to Allah subhanahu wa ta'ala, because they did this commitment and lost their life. So, inshallah, what is our role as ashab Imam Hussein, as people who want to get closer to us, Imam Hussein, is that at least try to get closer, to understand something about every day, try to change one thing in our life. And the only road that is left is the Quran, because Rasulullah says, I leave my book and I leave my family. And with the book and the family, you can find a way to get closer, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बारे दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, कि महशर ना होगा बारवे सरकार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर। और वो देखो जा रहा है अरीज़ा सुए इमाम, वो देखो जा रहा है अरीज़ा सुए इमाम, कागज की नाव चलती है पतवार के बगैर, ये बात मान लीजिए
تکرار کے بغیر، اور قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، ارے کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اور آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اور چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ باوز بلندر صلوات صلی علی محمد، پھر بھی باواز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہائے سادات اور زنداں، ہائے سادات اور زنداں، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں،
بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، موت آتی ہی نہیں، سانس کھچی جاتی ہے۔ ارے آمد ہند کا غل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے۔ کہتی ہیں جاؤں کہاں، پاؤں تو زنجیر میں ہے، پاؤں اٹھتا ہے تو زنجیر لپٹ جاتی ہے۔ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، تھا ادھر بی سکینہ سے یہ زینب کا بیان، ہند دربار سے جب آئے گی سوئے زنداں، صبر تم کو ہے دکھانا، نہ اٹھے شور و فغاں، ہائے یہ دن بھی اسیری ہمیں دکھلاتی ہے، اور در زنداں پہ ہوا اتنے میں انبوہ کمال، زن حاکم کا ہے زنداں میں نزول و اجلال۔ قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال، زوجہ حاکم دوراں ہے جو یہ آتی ہے۔ ہند نے دیکھ کے رانڈوں کی طرف دی یہ صدا، کس کا یوسف ہے یہ زنداں میں گرفتار بلا، بیویاں کس کی ہیں رکھتی جو نہیں سر پہ ردا، ان کے چہروں سے تو کچھ اور جھلک آتی ہے۔ ارے دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں نہال، لاغر و خستہ تنو فاقہ کش و تشنہ دہاں، نہ تو چلنے کی سکت ہے نہ کوئی رشتہ جاں، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ آئی نزدیک جو سجاد کے ہندے دلگیر، بولی وہ کون سی عیسیاں کی ملی یہ تعزیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، آج تقدیر بھی قیدی ہمیں کہلاتی ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری،
घर जो दरियाफ्त किया, कहने लगे दर बदरी, बोली लेता है खबर, कौन कहा बेखबरी, जो खबर गिर थे उनको तो लहद भाती है, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي الله خير الأمل حي الله خير الأمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله حليم كريم لا إله إلا الله علي العظيم سبحان الله سماوات والسبع رب الأرض السبع وما فيهن بينهن بلا الشلادين والسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير اسم كلها بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحل الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وتوحم على أجزين وأجن بحقهم
Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. سبحان ربي وبحمده Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبحان ربي وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صلى على محمد وآل محمد يا ولي في السلوك على في الدين والدنيا والآخرة يا التي أرحم عبدك أو ضعيف Allahu Akbar. Bismillahi wa billahi walhamdulillahi wal khayra asmi kulliha billahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ali budillahi salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أشهد أن لا إله إلا بسم الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام السلام عليكم السلام Assalamu alaikum, everyone. Since I'm traveling, I will taslima after 2 rakats. After that, you'll change your niyyah from congregational prayer to single prayer, and you'll finish the Salat al-Isha by yourself, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulillah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulillah. Ashhadu anna aliyan amru mu'mini wa imam muttaqin aliyan waliyullah. Ashhadu aliyan hujjatu Allah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. حي الله خير الأمل حي الله خير العمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر بحله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي صلى على محمد وآل محمد يا خير بصري وخير مدين وزبني وزبعني فضلك فإنك زبت الغبي الله أكبر بسم الله رب والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في عرز أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله 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 يا الله. Brothers and sisters, عصر روز جمعه غروب روز جمعه ماشاءالله نماز مغرب و عشا we have prayed together and this is the best time to ask Allah subhanahu wa ta'ala for فرج آقا امام زمان. انشاءالله الله سبحانه و تعالی به حق محمد و آل محمد وجود مبارک ایشون از تمام بلایا حفظ کنه. خدایا به حق محمد و آل محمد فرج مولامون رو نزدیکتر بفرما، مریض هامون رو شفا عنایت بفرما، گرفتاری مسلمین گرفتاری مؤمنین برطرف بفرما، شر دشمن شر اسرائیل و صهیونیست رو به خودشون برگردون. خدایا نابودشون کن و فرج آقا امام زمان آغاز پیروزی مسلمین باشه. انشالله آقا امام زمان در این ایام 40 بیاد و انتقام خون امام حسین رو بگیره. برادرها خواهرایی که گرفتاری دارن تو این سنتر، مریضای سرطانی، مریضای کوویدی، همه رو شفا عنایت بفرما. And this is غروب روز جمعه is the best time to make dua. انشالله مریض هایی که به ما التماس دعا گفتن، کسایی که در بستر بیماری هستن، اگر صلاحشون هست خدایا به حق محمد و آل محمد و حق رقیه حسین شفا عنایت بفرما. باورتون نمیشه. You don't believe how many people call and ask for different people to make dua for them. انشالله کل مریض های اسلام شفا عنایت بفرما.
5 برای تمام کسایی که اسیر سیل هستن در افغانستان، در پاکستان، تمام کسایی که در یمن با دست خالی با یهود و صهیونیسم می‌جنگن، خدایا تو بهتر میدونی، خدایا اونها رو کمک بکنه و یاری بده. انشالله برق محمد 5 مرتبه آیه امن یجیب رو با هم میخونیم، ولی در نظر داشته باشین آقا امام زمان از همه مسترتره. انشالله برای فرج آقا امام زمان دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد. We have forgot one thing, and that is make dua for our amwat, for walidain. کسایی که از این دنیا رفتن عصر جمعه. باورتون نمیشه شاید 20 سال پیش وقتی we started this center we never thought that we have 10 guests sitting across the parking lot and they're looking at us to make dua for them, and sooner or later we're going to join them. So inshallah رحم الله فاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن المجتبى يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ولديك علي أكبر وعلي أصغر. السلام عليك وعلى أختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وأختك فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.
Salawat. So inshallah, brother, let's get settled down and we'll start with the Sheikh Kulayni to start reciting the Majlis, inshallah, and the salawat. I try to sit on this like this. I know I can't sit like this. What's a habit? Bring it a little closer, please. Thank you. Please recite Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين وخاتم النبيين أكمل مجتبى أبي قاسمي محمد مصطفى ولی طیبین طاهرین لا اله الا الله جلیل الجبال لا اله الا الله عزیز الغفار لا اله الا الله وحید القهار لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا نحن له مسلمون لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا نحن له مخلصون لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا نحن له عابدون قال الله تعالى في مقام كتاب عزيز بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله. When someone leaves you, how do you feel? Let me clarify this. Let's give the example that you have a friend or someone that is really close to you and you lived nearby and you always will be around each other, so much so that you created a bond of brotherhood or sisterhood. And just say all of a sudden this person or persons, they have to leave the area in which y'all was used to living at. You know, a person moved from another area. They move from maybe, say for instance, not area, but another state. They leave Kansas and go to, let's say, Minnesota. Naturally, you will have some type of feeling of sadness because you do not want this person to go away, even though this person may be going away for, say for instance, a better opportunity. But you feel saddened because this person is going away. So if we feel sad that when a person moves away from us, how do we feel when, say for instance, a person leaves us through death? Because if a person leaves us through death, this is a different type of sadness. This is a sadness that we feel that we have lost touch with that person because we're going to no longer be able to speak to that person, to see that person, to embrace that person. It is different than if that person has moved to another state, because eventually we will come together. So if we feel sad because of the move, how should we feel if someone leaves us? Because of that separation. So when someone leaves us and dies, do we feel saddened? Do we want to cry?
Do we want to have some type of memorial service for that person? Do we want to have people remind themselves of this person or constantly pray for this person or have certain ceremonies for this person? We find that mourning people and having ceremonies about them or for them is something that is natural. This is something which we do. This is a natural occurrence that we do. Someone dies, we cry. We want to have ceremony or something to remind people about this person, about the greatness of this person. If that person was such a great person, so we can pray for that person, so no one can forget about that person. Natural. So when we think about crying, how do Islam feel about crying? Is this something that is foreign? Because you hear a lot of times people say, oh, the Shia, they cry all the time for Imam Hussein alayhi salam. Why do they cry? Why do they do this? Why do they do that? Especially a lot of young, we go to school and they say, oh, you're Shia, you'll do this, you'll do that. Why do y'all do this? Why do y'all cry so much? It is almost like they feel that crying is not something that is natural. It is almost that they feel that the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did not cry. They almost make it seem like that he did not cry. Now, is this true? Did Rasulullah cry? That he didn't cry? Which one is it? Is what we doing, that emotion that we are showing, is this something that go against Islam that we should not cry? All actuality, crying is nothing wrong with crying. Crying is a mercy or example of the sadness that we have within our hearts, or the sorrow in which we have in our hearts. This is rewired from Rasulullah right here. So we find that Rasulullah, he did cry. He cried when people died. He showed sadness. He was saddened by their death. We give the example of when Rasulullah cried. He cried when his son Ibrahim died. It's one instance in which he cried. One of the companions of Rasulullah, his name was Ibn Abbas, he said he went to the house of Rasulullah before the death of Ibrahim, and Rasulullah was, the way he put it, that he was crying heavily for the death, or prepare himself for the death of this child. Example, Rasulullah cried. Another example, he said that he cried for the children of Zainab, and he cried for other people throughout the time. He cried. So we see Rasulullah cry, but is that enough information? No, let's keep on going, inshallah. Because maybe they say, oh, Rasulullah might have just cried because, that was just one incident. He might not have cried 3-4 times. It's just something. We know how Rasulullah felt about his uncle Hamza. Right? We all love our uncle. Rasulullah loved his uncle Hamza. He loved him. They said that Rasulullah, he cried so much about the martyrdom or about the death of Hamza that he will faint. He will faint. This is the natural occurrence of a person when they feel separated from someone that they love. They start to cry and feel these emotions that are coming from their heart. And it is hard for us not to show it because Allah has put these emotions in our heart. So when a person said that Rasulullah did not cry, this is not true. Rasulullah cried. So we see it Shias that there's no problem with crying. Right? Sunnah of Rasulullah. This is a tradition to cry. This is a tradition to cry. There's nothing wrong with crying. But then they say, wait a minute, okay, we understand that crying is okay, but we're going to be honest. This crying for Imam Hussein, this is definitely an innovation. Rasulullah didn't do that. This is what they try to say, right?
Oh, Rasulullah did not cry for Imam Hussein. Let's look at different instances when we find that Rasulullah was saddened. One of the instances was at the time when Fatima had just gave birth to Imam Hussein, and as he was walking down the hall, he started to yell at Asma, "Oh, give me my child, give me my child." So much so that Asma said, "What did this child do?" That he explained to her that Angel Jibril came to him and told him what would happen to this child. And he had remorse, but he did not want to let Fatima know at this time what would happen to this child. Remorse, sadness, cry. So Rasulullah, so this is innovation? They said, that's just maybe one hadith Rasulullah cried. That's just one hadith that he cried about, Imam Hussein alayhi salam. They may say that's a fluke, right? That's a fluke. That's just one. Okay, that's okay. Let's say if I go to a different school of thought and talk about did Rasulullah cry for Imam Hussein alayhi salam. Let's not even talk about from the Shia's perspective, because we're going to be biased. Shia, we're biased. Let's go from another school of thought. They said that one time the aunt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Fadl, they said that she went to visit Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and she placed Imam Hussein in the lap of Rasulullah. Then from the hadith, it said that she looked away for a moment. When she turned back, she saw Rasulullah crying. He was crying. She said, "Why are you crying?" He said, "Angel Jibril just told me that my son here, after we are gone, they are going to do something to him." She said, "This boy here?" He said, "Yes." Then he went and he showed her the sand for Karbala. Okay. They said, well, somebody slipped that hadith in there. They just said that. Somebody slipped it. Our scholars, we don't believe in that. It has to be more. Maybe it is more. An example. Here's another one. One time, Amir al-Mu'mineen, Ali alayhi salam, he went to the house of Rasulullah and he saw Rasulullah crying. He asked him, "Who angered you, Rasulullah? Who angered you? Who angered you, Rasulullah?" Rasulullah told him nobody angered him. He said he heard from Jibril that our son, that when we go, that what they're going to do to him. He was crying about what's going to happen to Imam Hussein alayhi salam. So when we cry for Imam Hussein alayhi salam, we find that this is definitely a sunnah, a tradition of Rasulullah. That this is nothing that we have made up ourselves. This is something that Rasulullah did. And we could even go further than that, because we hear that prophets of Allah, they knew about this. We hear that Allah Azza talks about in the Quran about the sacrifice, the two sacrifices, the sacrifice of Ibrahim and the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. We're not even going to get into that. Right now, we're just talking about something about Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So we see that many incidents that Rasulullah, he was crying from Imam Hussein. He was crying because he knew what was going to happen to the Imam. He knew exactly. He was crying. But you know what? I got one more in my pocket. I got one more hadith in my pocket about Rasulullah cried. You know what? Because I feel that maybe we need some more ammunition just in case a person said that Rasulullah did not cry for Imam Hussein. Just in case. But wait a minute. Was it just Imam Hussein? Let's say also Fatima also cried for Imam Hussein alayhi salam. Let's say, because we just probably say, okay, all right, Rasulullah cried, but did anyone else cry for Imam Hussein? We find that when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he told Fatima about the incident
of what's going to happen to Imam Hussein alayhi salam, she started to wail and cry. She said, who's going to be there to pray for him, to do all the things in which we're supposed to do? Paraphrasing, of course. Then Rasulullah said to her, neither I nor you or Ali will be there. Then she started to cry even more. Because we got to think now, as a mother, as a parent, if you know that something is going to happen to your child and you're not able to be there to protect that child, that feeling of, oh my gosh, I can't help what hopelessness is overwhelming. Then she said, who will be there to mourn my son? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said something that is very beautiful. He said, the women are going to mourn the women of Ahlul Bayt, and then men are going to mourn the men of Ahlul Bayt. But hold on, wait a minute. For generation after generation, every year they will talk about it to renew it. MashaAllah. They will talk about it to renew it. But wait a minute, is that all? Is that all? Then he go on, he said that on a day of judgment, that you will intercede, talk about Fatima, you will intercede for the women that did it, and I will intercede for the men. But hold up, is that all? Then he goes on and said, and those who cry for Imam Hussein alayhi salam, he said, I will grab them by the head and make them go to paradise. Make them go to paradise. So are you telling us, are we a part of that generation? That year after year that we renew what happened to Imam Hussein? Are we these people? We are these people in which Rasulullah was telling Fatima about. We are the ones year by year, generation by generation. We remind people about what happened to Imam Hussein alayhi salam, and we cry for the Imam as though we had just left the Imam, as though the Imam had told us, I am leaving, and we waved them off, and we had that remorse of a friend leaving us. That's how we act. The remorse in which we have for Imam Hussein is like the remorse of a person that we became very close to, and then they tell us that they're going to leave us, and then we find out that Allah has took their soul, and we have such extreme remorse and sadness and separation because of the love in which we have in our hearts. Right? Love in which we have in our hearts for the Imam. So we find that there's nothing wrong to cry. Rasulullah cried. Not only did he cried from Imam Hussein alayhi salam. So about what we do so far is going pretty good. We follow the sunnah of Rasulullah, seem like, huh? Some people may think that we wasn't, but this is a sunnah. But wait a minute, hold on. Okay, what about these gatherings in which we do? Did Rasulullah tell us to gather and do this? Is this something that later came about, that we gather and we mourn someone who dies? Is this something new? Did Rasulullah do this? Did he tell people to go and mourn people? To say eulogies for people? Did he say that? Or we just made it up? Ha ha ha. Example. We did not make this up. This is actually a sunnah Rasulullah. Remember when I was telling you about his uncle Hamza Shuhada? Rasulullah, of course, came back from Ahad, right? It was when they had the war, and he heard women out there mourning the deaths of the people who died in that war. Rasulullah went to the men and said, why aren't
There are women who are mourning the death of Hamza. They said that the husbands had their wives go towards the house of Hamza and start mourning, and this continued. So what we do is nothing that we may say, oh, this is cultural. No, we're doing something that is the sunnah of Rasulullah. This is something which Rasulullah had told us to require for us to do, for us to cry for Imam Hussein, for us to gather and do poetry and mourn. This is what. So this is the ammunition in which we have, that when someone said, oh, this is an innovation, this is Buddha, this is Bidah, that we say, no, our beloved Prophet of Allah, he cried for Imam Hussein. He told us to go gather for those who did, because the example of when he told the women to go gather at the house of Hamza Shuhada, and they did it, they continue to do it. And we live on the tradition of Rasulullah by crying for Imam Hussein. Right? So wait a minute. Did the household of the Prophet do this? Did they continue on this tradition? Or maybe they stopped and then we picked it up? Because these are doubts we probably have in our head. Maybe. Right? We may have these in our head, these type of doubts. Like, oh, okay, maybe. Let's picture now the plains of Karbala. Everybody's laying there dead, gone. They take everybody from the plains of Karbala to Kufa. Now we have to think about the situation of Kufa at this moment. Kufa was not a nice place. Kufa was pretty horrible at this place. Kufa was so bad that we're going to give an example. When they found out the Imam was going to come, they put a curfew on the people, and there was a man who came walking there, and they asked him why he was there. He said, I am here because I came to pick up something. And they took this man to the courthouse, and he told him, look, I did not know anything about this curfew. I'm just here to pick up some money in which someone owes me. They said, okay, we believe you, but still we're going to put you to death as an example. Cut his head off. This is the example of Kufa. We're setting the stage now. So now we see that also that they had told the people that we was fighting for or fighting with are people that wanted to come and hurt you. Remember, that's what they had, the propaganda against Ahlul Bayt. So when they start bringing Ahlul Bayt towards Kufa, a lot of people was cheering, yay. But we see that all of a sudden that Ahlul Bayt, they change a lot of them because of their eloquent words and their speeches. Not only did they do it in Kufa, they did it in Syria. They constantly let people know about what had happened in Karbala. So much so they said that the government of that time allowed the mourning ceremony because they was afraid of the uprise that the people may have. That's what the scholars, that's what the book said. That's what the book said. But let's say, for instance, let's go back some. When word came about when Imam Hussein alayhi salam and everybody was martyred, did they give any type of ceremonies in Medina? Or was something that later on came about? Because I said, did it stop or did it continue, or something that continued this type of incident? We said one of the things that people knew that Imam Hussein alayhi salam, or something that happened in Karbala, because remember Salama. Remember Salama. Remember Rasulullah, he gave her some sand. He said, this is the sand that was Jibril had gave me, and hold on to this, because future that Imam Hussein, when he gets martyred, that is going to be red.
At this time, they said that in Medina, when Imam Hussein alayhi salam was martyred, that the sand became red and Salama started to cry. And they said, then this is how people knew that the Imam was martyred. So in turn, what they started to do, they started doing mourning ceremonies. They said so much so that Muhammad Hanafiya will be a part of it. Ibn Abbas will be a part of it. The daughters of Akil will be a part of it. They will all give mourning ceremonies for the death of Imam Hussein alayhi salam and all those who lost their lives in Karbala. So much so they even had it where they said when the people, they came back from Syria, they stopped at Karbala and they started to mourn the death of the Imam and all those who died in Karbala at that time. But it did not end there. They said when they reached Medina, they had ceremonies of death of the Imam then. Banin started to mourn the death of Imam Hussein and her children, and everybody started doing certain ceremonies to mourn the death of the Imam. So we see that there was a continuation in the mourning of the Imam, or the crying for the Imam, the programs for the death, the those who died. It did not stop. No, it didn't stop at all. It continued. This act continued. It was not something that all of a sudden that we had it, that poof, that we redid it. No. We find that Ahlul Bayt always carried on the remembrance of Imam Hussein alayhi salam. We give that example of Imam Zain al-Abidin. He cried so much that people told him that to tone it down, that he will hurt his health. Every time he was to see water or food, he reminded the people of what happened to the Imam. He reminded them of what happened to the Imam. He did not let them forget. Just imagine if the Imam had allowed them to forget, that we would not be those in that hadith from the generation to generation, year by year, to keep on reliving or renewing the history of Imam Hussein. It'd be something in the book that's over the back page that, oh yes, and the son of Rasulullah, and he got killed, and that's it. Book closed. But no. Rasulullah, he showed people that the Imam was going to go. He showed them that they cried for the Imam. He showed the remorse for the Imam. We see that Ahlul Bayt showed the remorse for the Imam. So much so that they placed this remorse in the hearts of the believers who followed Ahlul Bayt. They were whole type of gatherings to remember what happened in Karbala. They said that the way we practice today, it started off from Imam Zain al-Abidin for constantly reminding people about what had happened. We're constantly reminding people. Just imagine we see the Imam Zain al-Abidin, we walking and we sipping on some water. The Imam said to us, oh, look at this water. My father and Sakina and all of them and Federal Abbas, they all was on the plains of Karbala. And here it is, you enjoy water, but yet the family of Rasulullah cannot get not even a sip of water. And then the Imam would start to cry and the emotions would start to hit us. He said, oh, look at how the Imam, he asked them to give water to a baby, but yet they did not want to give water to a baby. Instead, they shot arrows at the neck of the baby. They didn't want to give water. Imagine seeing this, or him and the Imam, he's saying this to remind us of what happened. Because people want us to forget about the atrocity that happened in Karbala. Say, oh, this is something of the past. We should move forward. Oh, we should. How can we move forward when Rasulullah, the incident didn't even happen, and Rasulullah was mourning it? So how can we let it go? We heard the whole story. We cannot let it go.
No, we cannot. How can we? Is it possible for us to do that? No. And each imam, they reminded the people of what had happened. So much so, we hear that Imam Jafar Sadiq, he would invite people to his house, and they would tell him to please recite Marsiya. And he would sit and listen to this Marsiya of Imam Hussein alayhi salam. So we see that these acts are something in which that was sanctioned by Rasulullah and Ahlul Bayt alayhi salam. This is nothing that we made up. We following the sunnah, the tradition, our beloved Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam. So when someone tells us this is innovation, we say astaghfirullah. This is not innovation. This is tradition of Rasulullah. But how can we stop something when we think about how this one man, he straddled over the imam, and the imam asked him, do you know who I am? And he said, yes, I know who you are. And he run down the lineage of who he is, but yet he still grabbed the imam by the beard and take a sword that is so dull. It cut the neck of Rasulullah. And this is one of the things in which Imam Zain al-Abidin used to go to people before they would slaughter an animal. He would say that when you slaughter an animal, what would you do? He said, I don't know. He said, don't you give him water? It's mustahab to give him water. He said, yes. He said, yes, they will not even give the water to Imam Hussein. He said, but wait, but what about the knife? The knife in which you use to cut the throat of the animal, can it be dull? He said, no, it has to be sharp because the animal cannot feel the pain. But he said, no, the knife in which they used to cut the neck of Imam Hussein alayhi salam was dull, as Shimon went back and forth and back and forth until he severed the head of Imam Hussein alayhi salam. It was not like he did not know who the imam is. So they tell us that we should leave this in the past, that we should not remember this. No, we are those people in which Rasulullah said to Fatima, and inshallah we be those in which who cry and he grabs our hands and make us go into the heaven or into the paradise. Because of that love in which we have for our friend, the one who had left us, and the sadness in which we feel for Imam Hussein alayhi salam. And he said, this is not something in which we should do. We should not feel sad. Whereas Rasulullah, he felt sad. And who are we not to say we are better than Rasulullah? If Rasulullah felt sad, that we can't feel sad, we're better than Rasulullah? No, Allah say he's the best of examples. So if he's the best of examples, we must follow the example of Rasulullah. If he cried for Imam Hussein, we should cry for Imam Hussein as well. Right? And never forget the sacrifice in which Imam had done for us. And never forget the story. This story must live on past our generations, and let this hadith be something of, can't say prophecy, but a reality for those who follow. May Allah help us all. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa la asina al-insana la fi khus illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi tahirin. Say.
جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام میں علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بے دام کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو. بے کفن بھائی نظر نہ، بے کفن بھائی نظر نہ آئے اب ہم شیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو. بے کفن بھائی نظر نہ، بے کفن بھائی نظر نہ آئے اب ہم شیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو،
کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، نہر پر عباس کو جب جا کے فیضان کہا، کر رہے پامال لاشا ہے وہ تیرے بھائی کا، دو کٹے بازو لگے تھے، دو کٹے بازو لگے تھے ڈھونڈنے شمشیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، جب خبر آئی کہ غازی رن میں ہے مارے گئے، بال کھولے سیدہ نے اور زمین پر بیٹھ کے چوم کر حسرت سے دیکھا، چوم کر حسرت سے دیکھا چادر تطہیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، ایک باچی پھول سی کو نیند تھی آئی ہوئی، سونے کو بابا کے سینے پر جگہ کوئی نہ تھی، ننھے ہاتھوں سے لگی وہ، ننھے ہاتھوں سے لگی وہ کھینچنے ہر تیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، ایک باچی پھول سی کو نیند تھی آئی ہوئی، سونے کو بابا کے سینے پر جگہ کوئی نہ تھی، ننھے ہاتھوں سے لگی وہ، ننھے ہاتھوں سے لگی وہ کھینچنے ہر تیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، آسماں کو دیکھ کر شاہ رو کے یہ کہتے رہے، مار کر اکبر کو برچھی سینے کے ٹکڑے کیے، مارا امت نے ہے نانا، مارا امت نے ہے نانا، کیوں تیری تصویر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، وقت رخصت شاہ بہر کو دیکھ کر کہنے لگے، لو سنبھالو اب قیادت ہے
سفر اب شام کے، تھا یہی منظور بہنا، تھا یہی منظور بہنا کاتب تقدیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو۔ میلوں میں پھیلا تھا مقتل اور اکیلے تھے حسین، ہائے مظلوموں کے گونجے اس گھڑی خیموں میں بین، دفن جب ثقلین کر کے، دفن جب ثقلین کر کے شاہ اٹھے بے شیر کو، کربلا کی خاک اڑ کر ڈھانپ لے شبیر کو۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، سینے پہ جو شہ کے پلی، جس کی ابا رن میں جلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی المؤمنین و سید الوسیلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ اللہم صلی علی محمد۔ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا القدر والقضاء. السلام عليك وعلى آبائك السماء وعلى أبنائك الأربعة وأختك فاطمة نفسها جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان وعلى الأمان في الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودخولك وجعلنا من أخوانك وأنصارك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل نعرہ حیدری۔